AD 345 ഒരു ദൃശ്യ ആവിഷ്കാരം. ആരാണ് ഈ ജ്ഞാനായക്കാർ? എന്താണ് ഈ AD 345? ജ്ഞാനായക്കാർ എവിടെ നിന്ന് അന്ന് ചേരനാട് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഇന്നത്തെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെത്തി? ഇതാ ഒരു യാത്ര ചരിത്രത്തിന്റെ നാൾ വഴികളിലൂടെ. ടൈഗ്രീസ് നദിയുടെയും യൂഫ്രട്ടീസ് നദിയുടെയും ഇടയിലുള്ള ഫലഭൂയിഷ്ടമായ സ്ഥലങ്ങളായ എഡേസ, നിനവെ, ബാഗ്ദാദ്, മോസൽ എന്നീ ദേശങ്ങളിലെ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികൾ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറി താമസിക്കുവാൻ നിർബന്ധിതരായി. ഊർഫിലെ വാണിജ്യ വ്യാപാരിയായിരുന്ന 𝐍𝐄𝐖𝐒യുടെ കൂടെ 7 ഗോത്രത്തിലെ 72 കുടുംബക്കാർ, ഏകദേശം 400ഓളം ആളുകൾ സ്വന്തക്കാരെയും കൂട്ടുകാരെയും വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് 3 കപ്പലുകളിലായി യാത്ര തിരിച്ചു. ദാവീദ് രാജാവിന്റെ കൊടിയേറിയ ബാബിലോണിയ എന്ന 𝐍𝐿𝐼𝐒യുടെ കപ്പൽ കടൽ കൊള്ളക്കാരിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കൊടിയേന്തിയ 2ാമത്തെ കപ്പൽ, എഡേസായുടെ കൊടി പറക്കുന്ന 3ാമത്തെ കപ്പൽ, അങ്ങനെ 3 കപ്പലുകൾ ഇവരെയും കൊണ്ട് ഹിന്ദുദേശത്തേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു. കാറ്റും കോളും നിറഞ്ഞ പേർഷ്യൻ കടലിടുക്കിലൂടെ കടന്ന് സുഗന്ധക്കൂട്ടിന്റെ വഴിയിലൂടെ അറേബ്യൻ കടലിലൂടെ കാറ്റിന്റെ ദിശയിൽ നീങ്ങിയ കപ്പലുകൾ എത്തിച്ചേർന്നത് ചേരനാട്ടിലെ മൂസിരിസ് എന്ന തുറമുഖത്താണ്. ചേരമാൻ പെരുമാളിന്റെ ചേരനാട്ടിലാണ് അവരെത്തിച്ചേർന്നത്. 8ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മഹാപ്രളയത്തിൽ മൂസിരിസ് തുറമുഖം ഇല്ലാതായെങ്കിലും കൊടുങ്ങല്ലൂര് എന്ന പട്ടണം ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു. ഈ 7 ഗോത്രക്കാർ ആരാണ്? ജൂദായുടെയും ബെന്യാമിന്റെയും വംശപരമ്പരക്കാരാണിവർ. 1 രാജാക്കന്മാർ 11-ാം അധ്യായം 26 മുതൽ വായിച്ചാൽ യാക്കോബ് കൈവപ്പ് നൽകിയ തന്റെ 12 പുത്രന്മാർ 12 ഗോത്രത്തലവന്മാരായി. 928 BC-യിൽ ശലോമോൻ രാജാവിന്റെ മരണശേഷം ഈ 12 ഗോത്രങ്ങൾ 2 രാജകൂടമായി തിരിഞ്ഞു. 10 ഗോത്രങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് യെരുശലേമിന് വടക്കുവശത്തായും ജൂദായുടെയും ബെന്യാമിന്റെയും 2 ഗോത്രങ്ങൾ യെരുശലേമിന് തെക്കുവശത്തായി കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ജാതികളോട് കലരാതെ ദാവീദ് രാജാവിന് അനുകൂലമായി ജീവിച്ചു. ഇവരുടെ പിൻതലമുറയാണ് ബാഗി, ബൽക്കൂത്ത്, ഹദ്ദായി, കുജാലിക്, കോജ, മക്മൊത്ത്, തേക്മൊത്ത് എന്നീ 7 ഗോത്രക്കാർ. ജ്ഞായിത്തൊമ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ 7 ഗോത്രക്കാരും ഉർഫായിലെ മോർ ജോസഫ് മെത്രാനും 4 അച്ഛന്മാരും 2 ഷെമ്മാശന്മാരും യാത്ര തിരിച്ച വർഷമാണ് ഈ AD 345. What did Knanaya people bring to the Nadu? Knanaya preserved distinct religious practices and a Syriac liturgy that helped to develop Christianity in Kerala. As they were speaking Syriac, they were called Syrians, and Kerala Christians became Syrian Christian since then. Joseph Mor Urfa and the priest brought taksa for Holy Kurbana, Holy Bible, and Syriac books for prayers. They practiced 8 days Lent for Mother Mary, which their women observed to safeguard their chastity, modesty, and dignity. Later, most of our churches were named under St.Mary. They taught liturgy services, which is practiced millions today.
Knanaya trace their continental identity to the descendants of Abraham. In Genesis chapter 15 verses 18 to 19, God promises Abraham's descendants the lands of the Kenites and others, affirming their heritage. In Genesis chapter 24, Abraham instructs his disciple to find a wife for Isaac from his own people rather than among pagans. In Numbers chapter 24 verses 21, Balaam blesses the Kenites, saying, "Your dwelling is secure, your nest set in rock," which is a reminder of the Knanaya's enduring strength and safeguarded identity through centuries. The name Knanaya derives from the Hebrew Knanayo, which is translated as ones who are zealous, the descendants of Phinehas. The Knanaya people arrived as families, upheld endogamy, and preserved our unique practices and traditions. The Knanaya women's attire, chatta and mund, combine Judean-style blouse and drapes with a pleated white cloth, symbolizing modesty, faith, and belonging. Men's tunics and shawl are also made from the wool and linen. They adapted their clothing style according to the weather in Kerala. From Mesopotamia, Knanaya people brought trading skills to Kerala, where men led commerce while women managed finances and records. Houses they built had shops in front. From their Mesopotamian heritage, brought distinct food like steamed food, oroti, and beef ulatiyadu. They brought items like yeast, pulippu, mustard, and oil to preserve food items along with Garcinia cambogia, that is kudambuli. An inevitable item of the food is venpachor, which is the rice pudding for Knanaite's betrothal, and it is called as ichapad in the wedding functions. Knanaya people established a taxation system to collect taxes from workers to serve the society. Thomas of Cana assigned Thiruvarangan to bring back 4 casters from �𝐿𝐿𝐒𝐿, which is current Sri Lanka. He brought carpenters, blacksmiths, goldsmiths, and molders. They made a golden crown, which is called Vendan Mudi. Chairman Perumal was pleased with the success of the mission and presented the Vendan Mudi to Thomas of Cana and granted him 72 privileges, allowing to govern 17 artisan classes. The folk songs and traditional songs were sang during the events of Knanites were originally in Old Malayalam, Sanskrit, Syriac, and some Tamil languages, which were later rendered in Malayalam, reflecting their antiquity. Thomas of Cana and his people were heartily welcomed by Chairman Perumal, the king with his brother Ramavarma and his minister Vettathu Mannan. Thomas of Cana gifted lots of jewels and precious stones to adorn the king's crown, and king was pleased and gave permission to settle down in Kodungalur to establish business. He gave him 500 square yards of land in which Knanites built a church and 72 houses and named as Mahadevar Pattanam, meaning the city of the superiors. Chairman Perumal granted 72 privileges recorded on 2 copper plates given to Thomas of Cana and later known as